Hi students, welcome back to the class. So far we were discussing about limits as well as derivative. In the last class we found that the derivative of a function at a particular point can be easily found out using the formula limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫോർമുല സ്പെസിഫൈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എഫ് ഹിയർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. സോ at a particular point. In the last class we were discussing about the derivative of a function, of any function at a particular point, say a. But എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കണമെന്നില്ല കേസ്. In many situations it is our requirement to find the derivative of a function at lot more points, not just a single point. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കേസിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇല്ല, ബട്ട് ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് തന്നാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് എ ഫോർമുല which gives us the opportunity to find the derivative of any function at any point. So the formula is nothing but limit h tends to 0. Here നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ a എന്നെടുത്തു. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ജനറൽ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് f ഓഫ് x പ്ലസ് h മൈനസ് f ഓഫ് x ഡിവൈഡഡ് ബൈ h. See, here we have had a particular point, say a, but here the point is a variable, which means that it is a general point. So the result will be the derivative of the function at any point. So we can find the derivative of a function at any point using the formula limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. Now we shall find the derivative of the function f of x equal to 10x at any point. Here we are not given with a special point or a particular point like a, 2, 3, 4 etc. നമുക്ക് particular point ഒന്നുമില്ല. We are just asked to find the derivative of this function. So we have to apply this general formula, that is the derivative of the function is nothing but limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. It is equal to, now f of x equal to 10x, so it will become limit h tends to 0 f of x plus h will be 10x plus h. So instead of x we substituted x plus h, that's all, minus f of x is again 10x divided by h, and it will be equal to limit h tends to 0. We can operate the bracket 10x plus 10h minus 10x divided by h. We can cancel 10x over here and it will become limit h tends to 0 10h by h, and we can cancel h from here and the answer will be 10. So whenever we are given with a function like f of x is equal to 10x, we can easily find the derivative of the function 10x using the formula like this, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, and on derivation we get the answer as 10. Note that we are given with the function f of x is equal to 10x and we got the answer as 10. ഇനി നമുക്ക് 10x ന് പകരം f of x ഒരു 17x ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ, formula will be the same and the step all will be the same except 10ന് പകരം 17 വരും എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ഇൻ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓൾസോ 10ന് പകരം എന്തായിരിക്കും, 17 ആയിരിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, 17. ഇനി ഒരു 18x ആണെങ്കിലോ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, 18. അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എക്സ് ആണെങ്കിലും, സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എന്നായിരുന്നു കടന്നിരുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, നത്തിങ് ബട്ട് എ ആയിരിക്കും. സിൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടിയത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വെനെവർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ദ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓൺലി, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നൗ
നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ തവണയായി പറയുന്നു. There is a notation to represent the derivative of a function. It is denoted by f dash of x. That is, if f of x is the function, then the derivative of the function is denoted by f dash of x. Or it has also another notation, f dash of x is the first notation, or df by dx. So f dash of x is the first notation, or we can notate it as df by dx, which is also the derivative of the function at the point x, where x is the general point of the function. So now you understood how to find the derivative using this formula for a linear polynomial and the notations for the derivative of a function. Now we shall check how we can find the derivative of the function x square. Now we are asked to find the derivative of the function x square. We know the representation for if f of x is equal to x square, then derivative of f of x is denoted by f dash of x or df by dx. You can use one of the notations as per your comfort. I am using f dash of x. So f dash of x is the derivative of x square, and it is given by the formula limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is the formal definition for the derivative of the function. We know that it is equal to limit h tends to 0. Now f of x plus h, that is we have f of x equal to x square, so just substitute x plus h instead of x in the definition of the function. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? f of x plus h is nothing but x plus h the whole square minus f of x, it is nothing but x square divided by h, right? Now we know the definition of a plus b the whole square, right? So we are going to elaborate this definition x plus h the whole square using the definition of a plus b the whole square. So it will become limit h tends to 0 x plus h the whole square is x square plus 2xh plus h square minus x square, right, divided by h. Limit h tends to 0, this is. So we can easily cancel x square over here, and the balance is equal to limit h tends to 0 2xh plus h square, 2xh plus h square divided by h. It is equal to limit h tends to 0 2xh, we can split this terms by this plus sign, so it will become 2xh divided by h plus h square divided by h. Now see, we can cancel h from here, and from here it will become limit h tends to 0 2x plus h square by h is nothing but h. So this will be the answer. Now we can use the algebra of limit. We know that the limit of a sum is the sum of the limit. So it will become limit h tends to 0 2x plus limit h tends to 0 h. See, here we don't have any term containing h, right? See, here limit is h tending to 0. h tends to 0 ആണ് ലിമിറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ടേമിനകത്ത് h കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമും ഇല്ല. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഫ്രം ദിസ് ടേം ദ ആൻസർ ഈസ് 2x ഓൺലി. കാരണം h tends to 0 ആണ്, hന് 0യിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ h ഇല്ല. പ്ലസ് again the next term is limit h tends to 0 h. Clearly it will be 0. We know that limit x tends to 0 x is 0. Likewise limit h tends to 0 h is 0. So the answer will be 2x. So this is the answer of the derivative, answer for the question, the derivative of the function x square. So observe that derivative of the function x square is nothing but 2x. Similarly we can find the derivative of the function x cube, x raised to 4, x raised to 5 etc. ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1 എന്ന് കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 10xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 10 എന്ന് കിട്ടി. അതായത് എക്സ് വാനിഷ് ആയിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. 9xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വി ഗോട്ട് the answer as 9x, and 5x derivative will give us 5 as the answer. Similarly, when we found the derivative of x square, the answer is 2x. See, f dash of x is nothing but 2x. Here we can denote it as d by dx of x square.
I told you that we can denote it in either way, f dash of x or d by dx of f of x. Here f of x is x square is nothing but 2x, right? Now similarly d by dx of x cube is nothing but this 2 comes to the left and power decreases to 1. ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ പവർ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആവുകയും ഇതിൻ്റെ പവർ ഒരെണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ when we compute the derivative of x cube, similarly we get the power become coefficient and the power of the x cube will decreases by 1. So x cube will decrease to 1 increase when x cube ഒരെണ്ണം കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x square കിട്ടും. Now ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ if we find the derivative of d by dx of x raised to 4, the coefficient is 4 and the power is 3. 4ൽ നിന്ന് 1 കുറയുന്നതായിരിക്കും 3. Now you can say what is d by dx of x raised to 5? It is nothing but coefficient 5 and the power will be 4. In a similar manner we can compute the derivative of any polynomial function. See, find the derivative of d by dx of x raised to 8. It is very simple. What is it? 8x raised to 7. Similarly we can generalize this result as derivative of d by dx of x raised to n is nothing but x raised to n ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താവും? n ആവും. പവർ എത്രയാവും? 1 കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് n x raised to n minus 1. So similarly we can find the derivative of any polynomial function. We shall check some examples using this definition. So using the definition of that derivative we can find the derivative of any polynomial functions like this. Let me show you how. First of all, find the derivative of the function x raised to 5 plus 8x cube. നമുക്കിതിനെ f of x എന്ന് വിളിക്കാം. So f dash of x, sorry f1 of x എന്ന് വിളിക്കാം, കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. So f1 dash of x, ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡാഷ് കൊടുത്താൽ മതി. Equal to, now first one is x raised to 5. We know the derivative of x raised to 5 is nothing but 5x raised to 4 plus second one is 8x cube. We know the derivative of x cube is nothing but 3x square. അപ്പോൾ 8 into 3 എന്ന് വരും. 8 ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. Now x ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് into 3x square എന്ന് വരും. So 8 into 3 24. 5x raised to 4 plus 24x square എന്ന് വരും. എന്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്? The derivative of x raised to 5 plus 8x cube. So we can use the derivative formula of x raised to n is nothing but nx raised to n minus 1 to all these problems just like that. The second one we can call it as f2 of x. Then f2 dash of x is nothing but 12x raised to 5. So it will become 12 into 5. 12 into 5 is nothing but 60 x raised to 4. X raised to 5 power will decrease by 1 plus 18x raised to 10. So 18 into coefficient will be 10. 10x raised to 9. So it will become 60x raised to 4 plus 180 x raised to 9 will be the derivative of the second function. Now coming to the third function, 24x raised to 8 f3 dash of x is nothing but 24x raised to 8. So the first component is 24 into coefficient is 8 x raised to 7. The power of 8 is decreases by 1, so it will become that plus 1 by 2 into the coefficient is nothing but 4 and the power decreases by 1 by 4 x cube. You can compute it easily. Similarly you can do the fourth one also. So that's it. If we are given with any polynomial function we can easily find the derivative of those polynomial functions. What you have to do is just use the formula, the derivative of x raised to n. The derivative of x raised to n is nothing but n x raised to n minus 1. Always remember to use this formula, then you can easily find the derivative of any polynomial function. So I hope you understood this class very well. If you have any doubt regarding this concept, just ask me in person. So I hope you should watch this 2 or 3 times in order to get a very better understanding of this topic. So stay tuned for the next video. Bye bye.